Ahojte všichni a vítám vás u dalšího dílu na hru Sherlock Holmes, Crimes and Punishments a dneska budeme u 4. případu, což je aféra v Abbey Grange. Budeme hned pokračovat. The game is afoot, not a word. Into your clothes and come. I'll wait for you in the sitting room. I've just received a note from Inspector Lestrade, a letter from the suburbs. He is in need of my presence. Whenever he has asked for my assistance, it has always turned out to be entirely justified. I fancy that every one of his cases has found its way into your collection. Yes, they all seem worthy of... However, I regret your fatal habit of looking at everything from the point of view of a story instead of a scientific exercise. Holmes, you... I beg your pardon, I digress. It would be much better to examine this letter than to try to convince you. Máme nějaký lepší, ne, nemáme lepší výhled. No, můžeme se podívat v našich minulých případech. Jsme si vzali stříbrnou dýku. Se divím, že jsme si nevzali obřadní zlatou dýku. Určitě máme nový dopis. Co hezké nám píšou. The Times. Kolosální skandál o jejich kruzích. Proslulý a obdiv zasluhující archeolog a chlouba našeho národa Sir Rodney Bedcliffe byl nalezen mrtvý. Zločin stal se v římských lázních na Strand Lane, kde se badatel věnoval svému nejposlednějšímu výzkumu. Tím nejotřesnějším na celém případu je fakt, že vrahem byl Rodneyho přítel a kolega Percival Blinkhorn. Hrdelní trest je jediný, který takový zločin zasluhuje, takže asi povisili. OK. Nemůžu říct, že jsem na toto pyšná, ale OK. Přece jenom ho zabil. Tak máme ten stůl, protože tady máme nějaký dopis. I can tell from Lestrade's handwriting that he was in a hurry when he wrote this letter. A wax seal with the monogram E.B. The Brackenstall family coat of arms. Abbey Grant, Marshall Ken, 3:30 hodin. Drahý pane Holmesi, velice bych ocenil vaši neprodlenou pomoc v jednom velice podivuhodném případu. Jistě vás budou zajímat podrobnosti. Dámu jsem již propustil, vše ostatní však ponechávám, jak jsem nalezl. Prosím vás však naléhavě přijďte i hned, neboť Sira Eusa se zde ponechat nemohu. Váš inspektor Lestrade. So, what is it, Holmes? Promising, as always, it appears to be a case of murder. So you believe that Sir Eustace is dead? I should say so. Lestrade wouldn't have sent for me for less. His writing shows considerable agitation, and he is not an emotional man. These people belong to high society. The quality of the writing paper, the E.B. monogram, their coat of arms. The crime was committed before midnight. Holmes, how can you possibly tell? Well, it is all thanks to Lestrade. He wrote his letter at 3:30 in the morning. Imagine the chain of events before that. The local police had to be called in. Scotland Yard was notified. Lestrade himself had to make haste there, and finally compose the letter he sent to me. All of that makes for a fair night's work. It makes sense. Lestrade also speaks of the woman he released. That seems to indicate that she had been held somewhere during the crime. Much time has been wasted. Let us find a cab and go to Abbey Grange immediately. I live in hope of an interesting morning. Jak vidíme, tak Holmes už je čilý, takže se vyrazíme na místo činu. Jde vidět, že Holmes je vždycky čilý, jak má případ, a jak ho nemá, tak je naopak úplně mrtvý. Takže vyšetříme vraždu, která se tady stala. Podíváme se na místo činu, je 3:30 u nich ráno. Já bych byla mrtvá, ale Holmes je takový chilly, já jsem asi jak bocen. Za mě by neměl Holmes radost. Budeme pokračovat.
Ah, Mr. Holmes and Dr. Watson, here you are. I'm very glad that you have come, but perhaps I should not have troubled you after all. And why is that? Lady Brackenstall has come to her senses, and she has given so clear an account of the affair that there is not much left for us to do. You remember that Lewisham gang of burglars? What, the three Randalls? Exactly. The father and two sons. It's their work. They stole a silver service, which is of great value. Sir Eustace Brackenstall is dead, then? Yes. His head was knocked in with his own poker. A violent act of aggression. Yes, the poor lady. She has had a most dreadful experience. She was assaulted and tied to a chair. But I think that you would best see her and hear her account of the facts. She's in the morning room with her maid, Teresa Wright. Where is the body of the deceased? In the dining room. We haven't touched anything. All right, I'm going to examine it. Very good, Watson. Tak my se asi... Lord Ramsay Brackenstall. Baron Lyndon Brackenstall. Lady Brackenstall awaits you in the morning room. Lord Brigham Brackenstall. Sir Warthen Brackenstall. Lord George Brackenstall. Tak my si jdeme asi. The Brackenstall family seems rather austere. Tak my se podíváme za Lady Brackenstallovou. Ladies, allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting Inspector Lestrade in this investigation. Mr. Holmes, I am the wife of Sir Eustace Brackenstall. We were married only a year ago. I am sorry for your loss. Please accept my deepest condolences. I suppose that it is no use my attempting to conceal that our marriage has not been a happy one. I fear that all would tell you that, even if I were to attempt to deny it. Tak nejdřív si je prohledáme, zajímalo by mě, jestli i ten monakl udělal ten lupič. A nebo její manžel. Australský, z Austrálie pochází. Zajímavé. Staré modřiny. Can you describe to me the events of yesterday evening? Is it really necessary? I have already told Inspector Lestrade all that happened. Yes, madam, it is. I will tell you then. Sir Eustace retired about 10:30. I sat in this room until after 11, absorbed in a book. Before I went upstairs, I entered the dining room to fetch a candle and... oh God. Please, go on. As I approached the French window, I found myself face to face with an elderly, broad-shouldered man who had just stepped into the room. Close behind the first man, I saw two others. One of them struck me a savage blow with his fist and felled me unconscious to the ground. And then? When I came to myself, I found that they had secured me tightly to a dining room chair. It was at that instant my unfortunate husband entered the room. He fought with the intruders? Yes, I think he had heard them, for he was holding his stick. But they were three, and he eventually succumbed. One of them, the elder one, struck him a terrible blow with the poker. I fainted once more. When I opened my eyes, they had withdrawn. Then my brave Teresa came to my assistance. Did these three villains steal anything? Yes, I found that they had taken the silver from the sideboard, but you can see for yourself in the dining room. You mentioned that your marriage was not a happy one. Was there anything specific that was troubling you? He was not a nice man when he was drunk, and he suffered from dark moods, but nothing else. Já vidím ale staré modřiny. The bruises on your hands are at least 1 week old. Your husband caused those bruises? Oh, do you... Yes, he did. He was very angry at the time. Out of control. Again. Sir Eustace was a drunkard. To be tied to such a man for life is worse than death.
your ladyship? Zajímavé. Ne, to nějaké noviny. The Times, loupež Randallova gangu. Rodinný podnik kvete. Randallův gang opět na scéně. Nejsou tomu ani 2 týdny, co o sobě tento klan lupičů Randallových dal opět vědět, když násilím pronikl do jednoho ze sydenhamských domů. Policie je pachatelům na stopě, podrobnosti o případu však tají stejně jako jména oběti. Vzhledem k tomu, že svědkové vloupání poskytl podrobný popis všech 3 podezřelých, dá se předpokládat, že vyšetřovatelé rodinu delikventů vystupují. Dovolujeme si tuto cestou naše ctěné čtenáře s nebezpečnými zločinci seznámit a připojujeme popis, který máme v době tisku k dispozici. Skupina se trestné činnosti věnuje již další dobu. Jejími členy jsou 3 rodiny příslušníci, otec a 2 jeho synové. Otec Jack je 40-tník s prošedivými vlasy, postavy je střední. Jack je mozkem zločinecké skupiny a zcela ovládá své syny. Ti jsou blízcí věkem, rozdělení však konstrukcí. Starší syn William je vysoký, se širokými rameny a nápadně malou hlavou. Jeho mladší bratr Melvin je drobnější postavy a hubený jest jako hrabě. Podezřelí jsou hledáni pro časté loupeže a vloupání, ale také pro svou neobvyklou násilnickou činnost pirátskou, které se věnovali před svým návratem do Anglie. Buďte na pozoru a střežte si své cennosti. Máme i popis Lady Brackenstellové. Lady Brackenstellová, která ještě neoslavila své 25. narozeniny, pocházela ze zámožného australského rodu. Provdala se více než před rokem. Ježišmarja. Vše napovídá tomu, že se v uplynulých 2 týdnech stala obětí násilí. Náma žije osamělým životem, do společnosti příliš často nechodí. Takže ještě. The description of the Randall gang provided by Lady Brackenstall is identical to the one in the Times article. Zajímavé, máme první indici, které můžeme spojit, což jsou proslulí Randallové. Obvinění Randallových. Loupež byla zastěrkou smyšlenou proto, aby byla ze smrti Sira Eustase obviněny Randallové. Randallův gang. O vypovědi svědků dokazy usvědčí Randallův gang. Zatím to dám, že byli obviněni, protože to je jak zvláštní, že úplně přesně ten popis sedí a zatím to tak necháme. Uvidíme a můžeme se podívat. A vlastně máme skrytý treasure za obrazem. These scratches are most definitely made by the picture frame. Co říkám? This is Sir Eustace's safe. There may be something important inside. I must ask Lady Brackenstall to open it. This photograph of Lady Brackenstall and her maid Teresa was taken at a port, but which one? So the lady and her maid came from Australia a year and a half ago on this ship. Tady se zajímá. Si ještě promluvíme s tou služebnou. Teresa, I would like to hear your testimony. Certainly, sir. Prohlédneme si ji, jako vždycky. Vždycky první věc, kterou byste měli udělat, prohlédnout si. Má vrásky, takže už je asi starší. Wow. Starostlivost. Já jsem to ani neviděla. Ano, ježišmarja. To jde vidět, že mám pracované ručičky. A to má špínu. As I sat by my bedroom window, I saw 3 men in the moonlight down by the lodge gate. But I thought nothing of it at the time. Oh, if I'd known. And then? I went to bed, and it was more than an hour after that I heard my mistress scream. And down I ran, to find her tied to the chair and him on the floor with his head smashed. That's all I know. To bylo krátké, ještě se jí zeptáme na ten safe.
Lady Brackenstall, could you open this wall safe? No, it is my husband's safe. I do not know the combination. We have to open it. Your ladyship? Takže ho zřejmě nějak speciálně uděláme. Let us try to open this safe. This safe can be cracked. I only have to pay attention. The dial will vibrate when it is set to the correct number. No, já jsem se celou dobu dívala na špatné místo, takže se omlouvám. A, excellent. Tak, první. Musíme jít asi na tuhle stranu, podle mě. Tu druhou. A. Tadyk. Tak a poslední. A. Tak. Máme otevřený safe. Lékařská zpráva. Sire Eustasi, váš tělesný a duševní stav mne velice tíží. Vykazujete taky jaterní cirhozy. Při našem posledním setkání jste měl krvavé oči a vaše pokožka byla nažloutla. Váš dech je cítit stejně jako dech osoby trpící poškozením jater. O plicní abscesech jsme již hovořili. Zaškůby v nohách, které jste popisoval, jsou způsobeny změnami v nervovém systému, které jsou důsledkem přemíry alkoholu. Stejně platí i pro váš střas. Vaše jatra zdala se být při vyšetření nepřirozeně tvrdá, což je znakem postupující cirhozy. Zapomenout nemohu ani na známky ascitu, vodnatosti břišní, které se projevily vypuklým břichem. Bolest pod levým žebry vypovídá o chorobě slinivky. Ta se může rozvinout v náhlý a smrtelný zánět. Váš stav je s hrozbou pro druhé. Přemíra alkoholu snižuje vaše sebeovládání a zvyšuje agresivitu. Nabízím vám svou pomoc léčebnými postupy, je k dispozici celá řada. Podíváme se ještě na tu Terezu. Cítí ke své paní silné pouto. Strávila po jejím boku většinu svého života. Je jedinou stálou služebnou v Abbey Grant. Vaří posluhuje a pomáhá Lady Brackenstallové. V případě potřeby by jí neváhala bránit. It is common practice to keep one's valuables in a safe behind a painting. It should not really pose a challenge for a criminal. Antique coins, possibly of value, but they're scattered without care. Je zajímavé, že ukradli jenom ten, to je asi, nevím, jestli to je jediná věc, co je tady cena, si nemyslím. What do you know about Sir Eustace, Inspector? What was his reputation? A charming man when sober, but an absolute demon when he was drunk. In such moments he was apparently capable of anything. Why, once he splashed fuel on Lady Brackenstall's dog and set it alight. Another day he threw a decanter of wine at Miss Wright's head. The alcohol seemed to madden him. To the point that we were forced to intervene several times to avoid a scandal. Takže to nebyl zřejmě nejlepší manžel, mám nové indicie. Domácí násilí. Sir Eustace se ke své manželce choval hrubě. No, tak to můžeme vidět z těch modřin starých. A nejsem si tak docela jistá, jestli ten monokl taky není. You should examine the body of Sir Eustace Brackenstall. Dobře. Můžeme potom otevřít dveře francouzské. A hunter's cabin. A hunting scene. Antique hunting weapons. A hunting scene. A fur trader's cabin. A deer hunt. A hunting scene. These wine bottles are expensive and mostly from France. A bottle of wine is missing here.
This candlestick is valuable. It is interesting that it was not also stolen. An empty silverware box. It appears that the intruders have stolen the contents. The criminals did not thoroughly ransack the house. They only took a little silverware. This door leads to the upstairs bedrooms. Apparently the criminals did not venture there. Sailor's knots. That's interesting. This rope was handled by the murderers. We need a scent hound to follow their trail. I will take it with me. This is the chair that Lady Brackenstall was tied to. This glass has some wine traces, but no visible beeswing. There is beeswing at the bottom, as if the wine had not been decanted before being poured. This glass has some wine traces, but no visible beeswing. It is rather strange that only one of these glasses has dregs of beeswing inside it, while the other two are clear. Chateau Calon-Ségur, French wine, Grand Cru. A decanter standing next to the open bottle, an inseparable pair indeed. So, Watson, what have you learned from examining Sir Eustace's body? Well, I can confirm that the death was instant. Sir Eustace was facing his attacker when he received the blow to his head. There are no other apparent injuries. Quite a large stick, a formidable weapon. Barefoot, he had therefore been in bed and did not have time to fully dress. The head was cracked with the force of the blow. That must be the murder weapon. It is covered in blood. Sir Eustace might have struck his head upon it while falling from the blow. That is one possible explanation. The death was instant. A fur trader's cabin. It appears that the bell rope was cut by someone taller than me. Byly se nám další indicie. Wow, tak to je celkem hodně toho. Máme tu 3 lidé. Z těchto sklenic byli 3 lidé. Jeden z nich má pravděpodobně v oblibě víno se sedlinou. 2 lidé. Z těchto sklenic byli 2 lidé. Třetí sklenice obsahuje pouze sedlinu. Jestli to sleduje. Myslím, že tam byli 2 lidé. Ale sedlina je slita vlastně. No to ještě něco, jo. A to je úder pohrabačem. Sir Estaf mohl zemřít po úderu pohrabačem. Já to mohl. Ještě něco? Ano. A tady je druhá možnost. Dále nehoda. Sir Estaf mohl zemřít po nešťastném pádu hlavou na krvavý rošt. Podle mě umřel pohrabačem teda. A to bude asi už všechno, co tady můžeme dát. Tak, máme tu hodně věcí, o kterých můžeme popovídat, potom nějakou analýzu můžeme provést a můžeme taky vzít Tobyho a sledovat stopy. Ale pro dnešek si myslím, že už to stačí. Máme takový kratší díleček, doufám, že se vám to líbilo, pokud ano, můžete dát like či odběr a uvidíme se při dalším díle. Ahoj.